ସେ schedule मैडम स्टार्ट करंतु मैडम। Good morning, all the learners and our resource person. My name is Nakhat Shaheen, and I am the program coordinator of MA History from Odisha State Open University. So today our resource person will take the MHI 2, that is Modern World, the first block, that is Theories of the Modern World. And here we have 3 chapters, such as the first one is Renaissance and the idea of individual, the second one is the Enlightenment, and the last one is critics of Enlightenment. So now I am requesting our resource person to kindly take over the class. So please start the class. Thank you. Okay. Hello, good morning, learners. Am I audible? I heartily welcome you in these sessions to have interaction with you about the MHI paper 2, which deals with theories of the modern world. And I believe you might have read about this in your graduation stage about these papers. Deals with the history of modern world or international relations, especially during the 20th century, from 16th century till date. I would like to inform you at the outset, we usually divide history into 3 parts: ancient, medieval and moderns. आमे इतिहास को प्रायतः 3टा भागरे विभक्त करिताउ: प्राचीन, मध्यम एवं आधुनिक। एवं ए जो डिवीजन हुए, there is no specific yardstick to divide this 3 period in 3 different parts. Rather, it is an imaginary lines बा आमे काल्पनिक भावरे एक प्राचीन, मध्ययुगीय एवं आधुनिक बोली ग्रहण करथाउ। आमे साधारणतः प्राचीन युग को क्लासिकल एज बोली कहा जाए, एज ऑफ क्लासिसिज्म्स, एवं मध्य युग को डार्क एज बोली आख्या दैछंती, एवं आधुनिक युग को symbolized with development and progress. एटी प्रसंग क्रमे कहा जाय पारे that prior to that there was prehistoric periods, प्राग ऐतिहासिक युग, ता परवर्ती समय ancient, medieval and modern periods. Why do we call it modern age? हमें कहीं कि ताकू आधुनिक युग बोली कहूजे, which is a turning point in the life of human civilizations. मानव सभ्यतार एक गुरुत्वपूर्ण घटना
ସେଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମଡର୍ନ ଏଜ୍ ବା ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଏଲାବୋରେଟଲି କହିବାକୁ ଗଲେ କହିବାକୁ ହବ, ancient period specifically considered as a classical age, classical period, because history in Europe was concentrate on the Greek civilization, Roman civilizations. In India, we can say Mauryan age, Gupta age. And there was tremendous development in classical theories, rules, and regulations. In medieval age, we considered this as a dark age because there was stagnations, as interpreted by historians. ଆମେ ତାକୁ ଅନ୍ଧକାର ଯୁଗ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛେ, କାରଣ ଅନେକ ଐତିହାସିକଙ୍କ ଧାରଣା ଏହି ସମୟରେ ସଭ୍ୟତାର ଚକ ଗତିପଥ ସ୍ଥାଣୁତା ଲାଭ କଲା। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ହେଲା ପରଠୁ there was tremendous transformations in the lifestyle, culture, socio-economic system, belief, thought of human beings. ପରେ ଆମର ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ସ୍ପେସିଆଲି ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମାନବ ସଭ୍ୟତା ଉନ୍ନତି ଓ ପ୍ରଗତି ଏହା ନିଦର୍ଶନ ଥିଲା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ସବୁ ଯାହା ଘଟଣା ହେଲା, ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ବୋଲି କହୁଛେ, there is no specific time period to determine the beginning of modern age. ଆମେ ରଫଲି କହୁଛେ 12-13 ସେଞ୍ଚୁରୀ ବା 1100-1200 ଶତକ କିମ୍ବା 14-15 ସେଞ୍ଚୁରୀ 1300-1400 ଶତକ, ଆଉ କେତେକ କହନ୍ତି from 1453 after the occupation of Constantinople by the Slums. ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ମତାମତ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆପାତତଃ ଐତିହାସିକ ମାନେ ଏ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ବୀଜରୋପଣ ରେନାସାଁ ବା ନବଜାଗରଣଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। You might have heard about this word, that is ରେନାସାଁ ବା ନବଜାଗରଣ। ନବଜାଗରଣର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ରେନାସାଁ literally means rebirth, regenerations, revivals, ବା ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା, ଏକ ନୂତନ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେଟା ହଠାତ୍ ଦିନେ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ସେଟା ସମୟ କ୍ରମରେ ଧୀରେ 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 ତାର ପ୍ରଗତି ହେଲା, ଉନ୍ନତି ହେଲା, ବା ଆମେ ଅନୁଭବ କଲେ এই ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ଏଇ ରେନାସାଁ ଯୋଉଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ରେନାସାଁ ସମୟଟା ବା ନବଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବା ନୂଆ ଯୁଗ ବୋଲି ଯାହାକୁ ଐତିହାସିକ ମାନେ ଟର୍ମ, what it signifies, ତାର ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ let me say few words. Let me say in the beginning, literally it means revival or rebirth. Literally it means revival or rebirth. Initiated in Europe between the 13th and 15th centuries. এটা ୟୁରୋପରେ 13 ଶତକରୁ 15 ଶତକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା।
आमे ताकू सेतिपय कोजे द कंट्रीब्यूशन ऑफ द Renaissance is responsible for the emergence of modern system, or we can say modernity in early modern Europe. ଆମେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ କହୁଛେ how much intellectuals of the third world ବା ଆମ ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକାର countries ର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ୟାକୁ ମଡର୍ନ ପିରିୟଡ ଯୋଉଟା ୟୁରୋପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାକୁ ୟୁରୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ ବୋଲି କହନ୍ତି, କାରଣ ୟୁରୋପରେ ଯାହା ଘଟୁଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ନାଇଁ ଏଇଟା ୟୁରୋପର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ୟୁରୋପରେ ହିଁ ଚଳୁଥିଲା। ବଟ୍ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛେ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଯେ ପ୍ରଥମରେ ଏହା ୟୁରୋପର ଇଟାଲୀ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଇନିସିଏଟେଡ୍ in Genoa, in Venice, in Piedmont, in Sardinia, in Rome. ତେଣୁ ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ। Now, what causes Renaissance? What causes ବା କେଉଁ ସବୁ କାରଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେନେସାଁ ବା ନବଜାଗରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? There are several factors. ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ କାରଣ ସେ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ଯଥା ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦୁଇ ତିନିଟା କହୁଛି, ଯଥା occupation of Constantinople. ଟର୍କିର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଦଖଲ 1453 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଇନଭେନସନ ଅଫ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍, ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଭାବନ ହେବାଟା, ଆବିଷ୍କୃତ ହେବାଟା। ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଡିସ୍କଭରି, ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାର। There are an emergence of intellectual systems in this period, that there are number of factors which was responsible for the birth and growth of the Renaissance movement in Europe in the 13th and 15th centuries. Now, ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ସବୁ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କହିଲି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଅକୁପେସନ ହେବାଟା, କିମ୍ବା ଆମେ ତା ସହିତ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ହେବାଟା, କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଗ୍ରୁପର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବାଟା ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ସବୁ ବି ହେଇଥିଲା, ଆମେ ତାର ଆଗରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବା କଥା। ପ୍ରଥମତଃ in the year 1816 one Jacob coined this term. ଜେକବ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ଶବ୍ଦ ରେନାସାକୁ ଏକ ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ପ୍ରଥମତଃ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଆମେ ସେଇଠୁ ରେନାସା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଦ୍ବୋଧ ହେଲା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା। ଏବଂ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ସମୟରେ ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟା କନସେପ୍ଟକୁ ବେସ୍ କରି ଆମେ ଅନୁମାନ କରିଥାଉ, କହିଥାଉ, which symbolize Renaissance ବା ରେନାସାଁ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, ତଥା humanisms, skepticism, spirit of free inquiry, rationalisms are few important concepts which developed during the Renaissance era. Renaissance ଯୁଗରେ ତିନି ଚାରିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ଡେଭଲପ ହେଇଥିଲା, ଯେମିତିକି ଆମେ କହିବା rationalisms, reasoning, humanism, skepticism, etc. ସେତେବେଳେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ବିଶେଷ ଧାରଣା ନଥିଲା।
because everything was centered around the religious belief. ଧର୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ଥିଲା, ଧର୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ଆମ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ୟୁରୋପରେ ତଥା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସେ ସମୟରେ ଧର୍ମ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଥିଲା, centered around the religious belief of the peoples. That is why the peoples were orthodox, conservatives. They believe everything blindly. ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କୁସଂସ୍କାରବାଦୀ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାର ହଉଥିଲା ଯୋଉଟା ଲୋକମାନେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି ଏଠି। prior to Renaissance, the sculptors जो ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଚିତ୍ର ସବୁ ଅଙ୍କା ହଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଦେଖଉଥିଲା, ଉପର ଆଡକୁ ଦେଖଉଥିଲା। ତାର କାରଣ ହେଲା heaven is the medium of salvations. God is the medium of salvations. God is the medium of salvation କୁହା ହଉଥିଲା। Because the people are orthodox. People used to say everything, accept everything blindly. ସେମାନେ ତାକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସମାଜରେ ରିଲିଜିୟସ୍ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଥିଲା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା। The priest, the churchman, they played a vital role in the day-to-day life of human beings. Similarly, এই সমୟରେ କ'ଣ ହେଲା, there was development in the field of trade, commerce, communications. ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଗମନାଗମନର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହେଲା। ତଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଲା। That exchange of ideas, exchange of thought, exchange of belief, exchange of their thinking. ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଡିଆ adds to this. ତଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଡିଆ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। But specifically let me say that ଏଇଟା ପ୍ରଥମରେ ଇଟାଲୀରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯୋଉଠି ଆମେ କହୁଥିଲା ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ, ଜେନୋଆ କିମ୍ବା ଆମେ ରୋମ ହେଲା, ଆମେ ଏଇ ସବୁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡାକରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ସେଟା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ଥିଲା। ଦ୍ୟାଟ ଏଇଠି ରେନାସାଁ ଯୁଗର ବୀଜରୋପଣ ହେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୟୁରୋପ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ତା ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଇଥିଲା ବା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥିଲା। ତା ଆଗରୁ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା, ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ଖାଲି, 12th 13th centuryରେ there was politically there was the concept of Holy Roman Empire which was neither holy nor a Roman or an empire. But ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ strong centralized government. But due to rapid development in the field of trade and commerce, communications, many urban centers came into existence in Italy like Genoa, Florence. Because of its international trade during the 12th and 13th century. Let me say here that earlier the city-states, Nagara Rajya,
were named as Republican oligarchies. Oligarchy ଅର୍ଥ ହେଲା rule by few, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର। ତାକୁ ଆମେ ରିପବ୍ଲିକାନ ଅଲିଗାର୍କି କହୁଥିଲା, ruled by few peoples। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଇନଫାଇଟିଂ ହଉଥିଲା, କାରଣ ଯୋଉମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଡିକ୍ଟେଟ୍ କଲା ଭଳିଆ ହଉଥିଲା ବୋଲି ଲୋକ ମନେ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଯୋଉଟା ଥିଲା, ସରି, ତାକୁ ସେମାନେ ସ୍ଥାଣୁ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା, କାରଣ ତାର କିଛି ରୋଲ ଏକା ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିଟି ଷ୍ଟେଟ ଗୁଡାକ ରିପବ୍ଲିକ ରୁ ସିଗ୍ନୋରିଆ ହେଇଗଲା। ସିଗ୍ନୋରିଆ ମାନେ ରୁଲ ବାୟ ଏ ମ୍ୟାନ୍, ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଦି ରୁଲ ଅଫ ୱାନ ମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ତା ସହିତ ଏଇ ସମୟରେ ଲୟର୍ସ ମାନେ, ନୋଟାରିସ୍ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ଥିଲା। Lawyers and notaries they played an important role to shape the determination, to shape the best of a society। ସମାଜର ବା ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲୟର୍ସ ନୋଟାରୀ ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ କଥା କହୁଥିଲି, ମୂଳତଃ ତିନିଟା କନସେପ୍ଟ ଯୋଉଟା ଥିଲା, ହ୍ୟୁମାନିଜିମ୍, ରାସନାଲିଜିମ୍, ରିଜନିଂ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲି, that became a trend in the Renaissance age। ଟ୍ରେଣ୍ଡ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛେ rationalism और reasoning ହେଲା जो application of reason বা application of these reasons lead to the or responsible to find out the difference between good and evil things। Man became rational and reasonable। We can say that man became reasonable and rational। ଆମେ ବିବେକ ଦେଇ କାମ କଲା। କଣ କାମ କଲା? To find out the difference between good things and bad things। ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ଜିନିଷ ବାଛିବାର ପାଇଁ ଆମେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କଲା, ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା, ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ କୁହାଯାଇପାରେ। ଆଗ ଲୋକମାନେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ବା ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, as stated in the scriptures in various books। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ, ପ୍ରାଚୀନପନ୍ଥୀ ଥିଲେ ଓ ସଂସ୍କାରବାଦୀ ଥିଲେ, ଏବଂ ଯାହା ବି ପ୍ରିଷ୍ଟ ମାନେ କହୁଥିଲେ ସେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଏବେ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ application of reason to find out the difference between good and evil things। ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନିଜିମ୍ କହିବା, ମାନବିକତା ବା ମାନବିକବାଦ। ଏଠି ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ହ୍ୟୁମାନିଜିମ୍ never developed the concept earlier, but it considered as a part of social science, that is social activities of human beings। That is art, that is you can say that art or science, that humanism deals with the art and science of human setting, human living, etc. But it developed as a new philosophy of life, or we can say glorification of human nature in the Renaissance period। ଏଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ Renaissance period ଗୋଟେ important part by important ଅଂଶ କୁହାଯାଇପାରେ, because of the statement given by later on by Boccaccio, Petrarch and other great personalities like poets and writers। The writing
It initiated a new age during the Renaissance period. Writing of Dante, Boccaccio, or you say poet Petrarch, ଏମାନେ ଯୋଉ ଲେଖା ସବୁ ତାଙ୍କର ବାହାରିଲା, ଦାନ୍ତେଙ୍କର ଡିଭାଇନ କମେଡି ହଉ, ବୋକାସିଓ କ୍ୟାମେରାନ ଇତ୍ୟାଦି ହଉ, ବା ଯାହା ସବୁ ଲେଖା ଆସିଲା ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା କୁହାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ humanism earlier confined to the study of human subjects, that is rhetoric, art, grammar, history, etc., etc. But this concept changed, that is love for human beings. ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଭଲ ପାଇବା, because he is the source of creations and transformations. ତାର ଯୋଉ creative ideas, creative thought and creative belief ଥିଲା, ବା ସେ ଯୋଉ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଥିଲା ମଣିଷ ଭିତରେ, ଆମେ ଯୋଉଟା ତାର ଆଗରୁ ଆମେ ଥିଲା, ଆମେ ମନା କରୁନେ, ବଟ୍ ଆମେ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା, ଯୋଉ କ୍ରିଏଟିଭ ସେନ୍ସ ଟାକୁ ସେ ୟୁଟିଲାଇଜ କଲା, ବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଦେ ଆର୍ ଫ୍ରି ଏଜେଣ୍ଟ ଅଫ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ସ, ଏବଂ ସେମାନେ ଦେ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ ରିଟର୍ନ ଟୁ ଦିସ୍ ଥିମ୍ ଅଫ ବିଲଙ୍ଗିଂ ଟୁ ଏ ନ୍ୟୁ ଟାଇମ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇପାରେ that these new human beings with new thought, new ideas, developed a sense of belongingness to the Latin culture, Latin art, Latin literature, Latin paintings, ବା ଯୋଉଟା ଅତୀତରେ ଥିଲା ତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ପ୍ରତି, କ୍ଲାସିକାଲ ଥିଙ୍ଗସ୍ ପାଇଁ, ଆର୍ଟ, କଲଚର, ସ୍କଲ୍ପଚର, ପେଣ୍ଟିଂ, ଲିଟରେଚର, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କଲେ। Let me say another important thing, that during this period there was a tremendous change in the field of education also. There was no specific rules regarding educations, ବା ସେ ସମୟରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକାଲି କିଛି ବିଶେଷ ସେଭଳିଆ ନଥିଲା, ବଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ ଗାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାଇ ରିଲିଜିୟସ୍ ମ୍ୟାନ୍ସ। ଏବଂ ଯୋଉ ବହି ଗୁଡାକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ମେଡିଏଭଲ ବା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଥିଲା, ଏବଂ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅରିଜିନ୍, ଏବଂ ଏଟା କ୍ଲାସରୁମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା, କାରଣ ଏଟା ସବୁ ହେବା କାରଣ ହେଲା ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେସିନ ଉଦ୍ଭାବନ ହେବା ପାଇଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା। ବଟ୍ literally we can say that it was under the control of the priestly class peoples, ବା ଯୋଉମାନେ ଧର୍ମ ଯାଚକ ମାନେ ଥିଲେ ବା ଧର୍ମୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସେମାନେ ୟାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଶିକ୍ଷା ଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ, ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ରାମାର, ରେଟୋରିକ, ପୋଏଟ୍ରି, ମୋରାଲ ଫିଲୋସଫି ବା ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା, ଇତିହାସ ସବୁ ପଢା ହଉଥିଲା। ତା ସହିତ ସେମାନେ intellectuals by priestly class, they attach importance to the classical Latin and Greek ideas. ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତା ଆଗରୁ କିଛି ସ୍କୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲା, କିଛି ଜାଗାରେ ଥିଲା, ବାକି ଏଇ ସମୟରେ ନୂଆ ସବୁ ଏଡୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବା ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ବିଷୟରେ, ତାପରେ ଏଇ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସେକୁଲାର ଓପନିଂ ବା ସେକୁଲାର ଥଟ୍। ସେକୁଲାର ଥଟ୍ ର ଅର୍ଥ ହେଲା there was no biased philosophy, no biased thought, one sided କୁହାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାର୍କ କରିବା, sorry, I am due to cold, it is I am feeling problems, please bear with me। ଏଠି କୁହାଯାଇପାରେ ସେକୁଲାର ଓପନିଂ ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ
impartials. ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା ଥିଲା orthodoxy, conservatism, blind belief, etc. Now it is secularism. ଆମେ କହୁଛୁ he is a secular man, not biased by any religious belief. ବା ସେ କୌଣସି ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବା ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସେକୁଲାର ବା ନିରପେକ୍ଷ, ଆମେ ସେଇ ସେନ୍ସରେ କହୁଛେ। ତେଣୁ ଏଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ସେକୁଲାରିଜିମର କଥା କେବଳ ଲିଟରେଚର ନୁହେଁ, ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, କଳା ସଂସ୍କୃତିରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଏଠି ସମୟରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା ଲିଟରାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେମିତି ଦାନ୍ତେ, ବୋକାସିଓ, ଆମେ ତା ସହିତ ମେକିଆଭେଲିକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇପାରେ, ପେଟ୍ରାର୍କ, ଏମାନେ ଯୋଉ ଲେଖା ସବୁ ତାଙ୍କ ଲେଖା ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂତ୍ରପାତ, initiated transformations in the field of literature. Similarly ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଆର୍ଟ, ଆର୍କିଟେକ୍ଚର, ସ୍କଲ୍ପଚର, ପେଣ୍ଟିଂ ରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କଲା। ଆଗରୁ ଯୋଉ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ସ୍କଲ୍ପଚର ସବୁ, ପେଣ୍ଟିଂ ସବୁ ଥିଲା, ତାହା ଆଉଟଡେଟେଡ ହେଲା, ନୂଆ ସବୁ କନସେପ୍ଟ ଡେଭଲପ ହେଲା। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି, ଆଗ ଯୋଉ ସ୍କଲ୍ପଟର ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯାହା ସବୁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଇଟ୍ ୱାଜ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ବିଲିଫ। ସେମାନେ ତାକୁ ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ସ୍କଲ୍ପଟର, ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ସ୍କଲ୍ପଟରଟା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ତିଆରି ହେଲେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠିଲା, looking toward the sky for salvations. ତେଣୁ ଏଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା, ଯାହା ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା କେବଳ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ଆର୍ଟ, ସ୍କଲ୍ପଚର, ପେଣ୍ଟିଂ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆମେ ସୂତ୍ରପାତ ହେଇଥିବା ଅନୁଭବ କରିଛେ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ହେଲା, it was a transformations between this realism and versus moralism. ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ବାଇବଲିକାଲ ନୋସନ ଥିଲା, ଦ୍ୟାଟ ଆମେ ସବୁ କହୁଥିଲେ ମୋରାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ, ଆମ ସେ ସମୟରେ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ହେଲା, whether great or small, men begin to be looked upon as a relatively autonomous being, creating his own destiny, struggling with fate and making himself. ଆମର ଆଗରୁ ଥିଲା everything is regulated and controlled by God. ଏଇ ଯୋଉ ରିଲିଜିୟସ୍ ବିଲିଫ ବା ରିଲିଜିୟସ୍ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା, which was popularized by the religious men, the priestly class, ବା ଧର୍ମଯାଚକ ମାନେ ଯାହା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ବା ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ନ୍ୟୁ ଆଇଡିଆସ ଡେଭଲପ ହେଲା ପରେ କନସେପ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଯେ that man is autonomous ବା independent ବା ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାହେଲା। ଆମେ ସେଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାର୍ଡ କହିଲେ, ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଅଟୋନମସ୍ ବିଙ୍ଗ ବା ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାପ୍ତ, ଏବଂ କ୍ରିଏଟିଂ ହିଜ ଓନ୍ ଡେଷ୍ଟିନି, ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ନିଜେ ତିଆରି କରିବ। ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ୱିଥ୍ ଫେଟ୍, ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ହେବ, and making himself, ତାପରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ତିଆରି କରିବ। ଆମେ ତେଣୁ ଏଇଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆହେଲା ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ, ମଣିଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଲା। ପୂର୍ବରୁ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା, ନାଇଁ ମଣିଷ ସାଧାରଣତଃ ରିଲିଜିୟସ୍ ବିଲିଫ ଦ୍ୱାରା, ଧର୍ମଯାଚକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ ନୀତିବାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ୱାଜ ଏ ଫେଟାଲିଷ୍ଟ, ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ଥିଲା, ଯେ ଭଗବାନ ମତେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାହା ହଉଛି ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା କେତେବେଳେ, when became autonomous, independent, creating and struggling with the fate. ତେଣୁ ଏଇଟା କିଛି କମ କଥା ନୁହେଁ।
ଏଇଟା କିଛି କମ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଆମେ ତାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ we felt the importance of individual ବା ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କଲେ ବା ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ମଣିଷ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନିଜିମ୍ କନସେପ୍ଟ କଥା ମାନେ ମାନବିକତା ଆଗରୁ କଣ ହଉଥିଲା ନା ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୱାଜ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆରାଉଣ୍ଡ ରିଲିଜିୟସ୍ ବିଲିଫ୍ ବା ଧର୍ମକୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଥିଲା religious became the determining factors to shape the destiny of man as stated by the churchmen and priestly class. ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା ଏ ସମୟରେ ବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏଭିନ୍ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ଟ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ସହିତ ଆର୍କିଓଲୋଜି ମଧ୍ୟ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଭାବରେ ଡେଭଲପ ହେଲା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗବେଷଣା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ଆମେ କଳା ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି କହିବା ଇଟାଲିଆନ ଡୋନାଟେଲୋ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ମାଇକେଲ ଏଙ୍ଗେଲୋ ଲିଓନାର୍ଡ ଡାଭିନ୍ସି ରାଫେଲ ସେ ନାଁ ମାନେ ସବୁ ଯୋଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲିଓନାର୍ଡୋ ଡାଭିନ୍ସିଙ୍କ ମୋନାଲିସା ହେଲା କିମ୍ବା ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ମାର୍ବଲ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ବା ଡୋନାଟେଲୋ ହେଲା କିମ୍ବା ଆମେ ସିଷ୍ଟେନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚର ମାଇକେଲ ଏଙ୍ଗେଲୋ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଠି ସବୁ ଆଧୁନିକ ଶୈଳୀରେ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଧୁନିକ ଶୈଳୀରେ ବା ଗୋଥିକ ଷ୍ଟାଇଲ ପାର୍ଟ ଯୋଉ ଆଗରୁ ଥିଲା ତାର ଝଲକ ବା ତାର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ତେଣୁ ରେନେସାଁ ହେଲା ପରେ କେବଳ ଲିଟରେଚର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା ଯେମିତିକି ଆମେ କହିବା ମ୍ୟାଡୋନାର ଯିଏ ପେଣ୍ଟେସ୍ ଥିଲେ ରାଫେଲ ଏଇଟା ହଉଛି ୟୁନିକ୍ ଆମେ ୟୁନିକ୍ ବା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା that why they are creating why they were creating କାହିଁକି ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ଆର୍ଟ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ବିଷୟରେ ସ୍ପେସିଆଲି ସ୍କଲ୍ପଚର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ that that for their pleasures as an independent man to express their thought and idea ନିଜର ଭାବନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବା ସେ ସମୟର ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ରେକର୍ଡ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଇ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂତ୍ରଧର ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନରେ ଯଥା ଆମେ କହିବା ଥୋମାସ ମୁର ହେଲା ଇରାସମସ୍ ହେଲା ବା ଜନ୍ କଲେଟ ଏମାନେ ଏମାନେ ତା ସୂତ୍ରଧର ହେଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ପ୍ରଚାରିତ ପ୍ରସାରିତ ହେଇଥିଲେ ତେଣୁ ରେନେସାଁ ଯୁଗରେ ନବଜାଗରଣ ହେଲା ପରେ ତାର ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥିଲା କେବଳ ୟୁରୋପ ଦେଶରେ ନୁହେଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆମେ ସୂତ୍ରପାତ ହେଇଥିଲା ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରେନେସାଁ ଯୁଗ ଯୋଗୁଁ ବା ରେନେସାଁ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବା ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ସୂତ୍ରପାତ that it initiate the beginning of modern age after the Renaissance in the 13th and 14th century. And it is a continuous process. Renaissance is a continuous process. It is still continuing in different shape and in different natures. এটা କେବଳ ସେଇ ସମୟ ପାଇଁ ନଥିଲା এটা ଚାଲିଛି ଚାଲୁଥିବ ଆହୁରି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହେବ ଆହୁରି ଡେଭଲପ ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ in medieval period as human beings were conservative orthodox blind belief for their in their thought gods ordained ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଭାବନା ବା ଧାରଣା ଥିଲା there was
change, especially after the beginning of modern era বা ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ କହିବା ତାକୁ କହିବା ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସୂତ୍ରପାତ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ମାର୍କ କଲେ there was a change in the belief of man, ତାକୁ ଆମେ କହିବା from barbarous rusticity to politeness of our age। barbarous rusticity ବି ଆମେ ଆଗରୁ କନସେପ୍ଟଟା ଜାଣିଛେ। The social scientists they are of the opinion that man was such nasty brutish। ଅତୀତରେ ମଣିଷକୁ ଆମେ ଚିତ୍ର କରୁଥିଲା man was brutish, animal like habits, animal like behaviors, barbarians। but ଆମେ ଏବେ କହିବା politeness, symbols of politeness। এটা କେମିତି ହେଲା ନା there was, we can say that it is due to enlightenment। ମୁଁ ଯୋଉଟା ଆଗରୁ କହୁଥିଲି enlightenment କଥା ହେଲା that we concentrate or apply our reasons বা ଆମେ ଯୋଉ reasonଟା ମଣିଷର ବିବେକ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବା, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି we can find out the difference between good and evil things। ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ we used to apply our reasons। That's why became rational, reasonable। Human being became reasonable and rational। এবং that is a very 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 important concept that we are rational, we are reasonables, application of reason to find out the difference। I can say that the writing of Voltaire, Diderot, D'Alembert, Condot, and Ferguson, Adam Smith, David Hume in Scotland, number of writers contributed a lot for the enrichment of enlightenment, for the development of enlightenment। বা ଆମେ ଯୋଉ ରିଜନଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆମେ ଭଲ ଖରାପ ବାଛି ପାରିଲେ ବା ମେନଲି ରେସନାଲ ବିଙ୍ଗ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ଭଲ୍ଟେୟାର, ଡେଡ୍ରୋ বা ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ନେବା ଇମାନୁଏଲ ଖାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଜର୍ମାନୀ বা ଡେଭିଡ ହ୍ୟୁମ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏଭଳିଆ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇପାରେ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଯୁଗରେ ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ ଯୁଗରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥା କହିବି, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ନୂଆ ଲାଗୁଥାଇପାରେ କାରଣ ଆମେ ଆଗରୁ ଯୋଉଟା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମଡର୍ନ ୱାର୍ଲଡ ବା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନ ପଢୁଥିଲେ which was concerned with the war, rise and fall of human civilization। ଏଠି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଯେ ଥିଓରିଟିକାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଅଛି ଥିଓରିଟିକାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ ତ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ସକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡିବ। କନସେପ୍ଟଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା ବା ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ସବୁ ଆମେ ହେଲା ଯାହା ଅନୁଭବ କଲେ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇପାରେ ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ମନୀଷୀଙ୍କର ବା ସେମାନେ ଯୋଉ ଯାହା କହୁଥିଲେ that ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଡିସ୍କସ କରିବି, that is the science and knowledge। ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ହେଲା ଏଠି ବିଜ୍ଞାନ ମଣିଷକୁ ଏକ ଅନ୍ୟ ରୂପରେ ଚିତ୍ର କରୁଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ନାଇଁ, instead of positing a world of things that are ordered by the ideal nature or by some prior purpose। এবং এটি philosophers মানে they try to not both about or to ponder about, abandon the search for final causes and focus instead of examination and appreciation। ଆମେ ଲିଟରାଲି ଆମେ ସେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ
ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲା ଭଳିଆ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ସାଇନ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ଦ facts regarding experiment observations to draw a conclusions. ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ବୋଲି ଆମେ ଅନେକ ଥର କହିଥାଏ, ଆପଣମାନେ ବି ଶୁଣିଥିବେ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ବା ବିଜ୍ଞାନ ସମର୍ଥିତ ବା ବିଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଗୋଟେ ସମର୍ଥିତ ଅର୍ଥ ହେଲା ସରି ବିଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଅବଜର୍ଭ କରିବା, ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ତାପରେ କନକ୍ଲୁଜନ ଡ୍ର କରିବା। ଏଇଟା ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର କଥା ହେଲା, ଆଗରୁ ଯେମିତି ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରେଷ୍ଟଲି କ୍ଲାସ ଲୋକମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ବା ଚର୍ଚ୍ଚମ୍ୟାନ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାକୁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ନା ଏଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛି, ପୃଥିବୀ ଆଲୋକର ଉତ୍ସ, ଏଇ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡାକ ଥିଲା, ଯୋଉଟା ପରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା କୋପରନିକସ୍, ନ୍ୟୁଟନ, ଗାଲିଲିଓଙ୍କ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା କିଭଳି ଭାବରେ ନାଇଁ ବିଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ବିକଜ ଆମେ କହିବା ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା, ପରିବୀକ୍ଷଣ, ନିରୀକ୍ଷଣ କଲା ପରେ କନକ୍ଲୁଜନକୁ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ବା ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ତାର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ତାପରେ ଆମେ କନକ୍ଲୁଜନକୁ ପଶିବା। ତେଣୁ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ମଣିଷ ସଭ୍ୟତାର କୁ ଡିଟରମିନ କରିବା ପାଇଁ, ତାର ଗତିପଥକୁ ଡିଟରମିନ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଏଇଠି ବିଜ୍ଞାନର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। এটা କାହିଁକି ହେଲା ନା ମେନ୍ ବିକେମ୍ ରିଜନେବଲ, ମେନ୍ ବିକେମ୍ ରାସନାଲ୍ସ। ଆଗରୁ ଆମେ ରେସନାଲ ରିଜନେବଲ କଥା ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଥିଲା ଯେ we apply our reason to find out the things, right thing and proper things. ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ କୁହାଯାଇପାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଭିତରେ କନସେପ୍ଟ ହେଲା ବା ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆନାଲାଇଜ କରିବାଟା, ତାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାଟା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯେମିତିକି ଆମେ କହିବା the theories of science versus religions. ତେଣୁ ଏଇଠି କୁହାଯାଇପାରେ ସାଇନ୍ସ was more than a method of enquiry. ମେଥଡ ଅଫ ଏନକ୍ୱାରି ମାନେ ଆମେ କ୍ୱେରି କରିବା ବା ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଥିଲା ବା ତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବା ରାସନାଲିଷ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ସ। ଏବଂ ଏଇଠି ଯୋଉ ରିଲିଜିୟସ୍ ସେକ୍ଟ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଏନଲାଇଟେଣ୍ଡ କ୍ଲାସିକାଲ ସ୍କଲାର ମାନେ ଏନଲାଇଟେଣ୍ଡ ସ୍କଲାର୍ସ ଗୁଡାକ ସେମାନେ ଲଞ୍ଚ ଏ ଥୋରୋ କ୍ରିଟିକ ଅଫ ଦ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ ଅଫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିଜ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଭୋଲ୍ଟେର, ହଲବ୍ୟାକ and many others. ସେମାନେ they were critic of religious oriented social setup ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଥିଲା ରିଲିଜନ became a source of oppression ବା ଅତ୍ୟାଚାର। ଧର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତ୍ୟାଚାର, ଧର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଷ୍ପେଷିତ, ନିର୍ଯାତିତ କରି, ଏଇ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ଇଣ୍ଟାଲେକ୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସ ବା ଏନଲାଇଟେଣ୍ଡ ସ୍କଲାର୍ସ ମାନେ ତାକୁ ହାଇଲାଇଟ କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଯେ ରିଜନ ଇଜ ଦ ମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଚର୍ସ ବା ଏ ରିଜନଟା ହଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ସେଥିପାଇଁ enlightened thinkers they attack the church for promoting superstitions and ignorance. ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଧର୍ମଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ ଯେ ସେମାନେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନତା ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେଉଛନ୍ତି। And anti-clericalism and rejection of existing religions does not however imply that the philosophers were atheist. ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ସେମାନେ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ଥିଲେ। ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ କେବେ ନଥିଲେ, ସେମାନେ କେବଳ ଧର୍ମଯାଚକ ମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କାମ ଧାମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚଳଣି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସମାଲୋଚନା। They considered them as the messengers of orthodoxy, blind belief, and spread the message of ignorance. ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟଟା ବା ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଡେଭଲପ ହେଲା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ, ତେଣୁ ଏଇଠି କୁହାଯିବ ରିଜନେବଲ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗସ୍। ଆମେ ରିଜନେବଲ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ବା ଯିଏ ନିଜର ବିବେକ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରୁଥିଲା, ଯୋଉଟା ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ସ। ଭୋଲ୍ଟେର ନିଜେ କହୁଥିଲେ, he who recognizes only a creating God, he who views in God only a being infinitely powerful, and who sees in his creatures only beautiful machines, is not religious towards him any more than a European admiring the king of China. এটা ভোল্টেরଙ୍କ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ କୋଟ କଲି। যে ଅନ୍ଧକାର ଯୁଗ ପରେ, ଡାର୍କ ଏଜ୍ ପରେ ଯୋଉ ମଡର୍ନ ଏଜ୍ ର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା, এই ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା ପରେ there was tremendous development in the field of art, literature, sculpture, painting, etc. এবং এই সময় ଯୋଉ ଡେଇଜିମ୍ କନସେପ୍ଟ ଡେଭଲପ ହେଲା, ଏ ନୂଆ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଫିଲୋସଫି, ନୂଆ ଟାଇପ ଅଫ ଫିଲୋସଫି, ଆମେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନୁଭବ କଲେ। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ହେଲା ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା ଥିଲା, ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗର କନସେପ୍ଟ, ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ହେଲା ଏନଲାଇଟନମେଣ୍ଟ demolished the heavenly city of Saint Augustine, but they never lost faith in the ability of human beings to construct a new societies. सेंट ऑगस्टाइन को जो हेवनली सिटी कॉन्सेप्ट थिला, जे एवरीथिंग इज ऑर्डेन्ड बाय गॉड, भगवान सब नियंत्रण करूछंती, सेठी गोटे नुआ थियोरी हैला that the philosophers attach importance to the ability of human being to construct a new societies. जे आमे human beings व मनीष ताकू करि पारि। एवं the philosophers they कोन देखले ना, they saw scientific knowledge as power, that जो concept परवर्ती समय हैला रूसो जिमती डिक्लेयर कले, man is born free but is everywhere in chains, but the enlightenment theorists of enlightenment, they cherished liberty and freedoms. ये जो नुआ चिंताधारा आसला, man is free, born free,
Man is born free, but everywhere is chains. বা আমি কইবা the concept of popular sovereignty, সার্বভৌমত্ব, ତା ସହିତ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଅଟୋନୋମି, secular concept, secular thought, ଏଇ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡାକ ସେ ସମୟରେ ଡେଭଲପ ହେଲା, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ଏବଂ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଲେ। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବା, liberty required a government in which one had the freedom to depose the tyrannical rulers, ଯୋଉଟା ମଣ୍ଟେସ୍ ଭଲ୍ଟେୟାର ରୁସୋ ଯୋଉ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ସମୟରେ ଯୋଉ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, that the people had the right to dethrone a absolute government. ଅତ୍ୟାଚାରୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ସରକାରର ପତନ ପାଇଁ ବା ପତନ ଲୋକମାନେ ହିଁ କରିପାରିବେ। they are empowered. they are empowered. They are the makers of the government. ଏବଂ ମଣ୍ଟେସ୍ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ ଲିବର୍ଟି କନସେପ୍ଟରେ କହୁଥିଲେ, he believed in the concept of a moderate government. A moderate government ର ଅର୍ଥ ହେଲା not being compelled to do anything other than what one should do. ଏ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜବରଦସ୍ତ ତାକୁ ଇମ୍ପୋଜ କରିବାଟାକୁ ତାର ବିରୋଧ କରାଉଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲେ that is, ଆପଣ ମାନେ ପଢିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ, he championed the cause of separation of powers ବା separation of power କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ଯଥା the power ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛେ executive, legislative and judicial. separation of power ରେ executive, legislative and judiciary ର separation ହେବ, that ତାର ଆଗରୁ କଣ ହଉଥିଲା, that ଯିଏ ଆଇନ ତିଆରି କରୁଥିଲା ସେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଯିଏ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ କରୁଥିଲା। The maker of law became the executor of law and he became the interpreter of law also. So there cannot be justice. ଏଠି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯିଏ ଆଇନ ତିଆରି କରୁଥିବ, ଯିଏ ଆଇନଟାକୁ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ ଏବଂ ସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ କରିବ, ତ ଦ୍ୱାରା ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି। ତେଣୁ ମଣ୍ଟେସ୍ଙ୍କ ଥିଓରି ହେଲା ଦ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ, ଦ ସେପାରେସନ ଅଫ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଜୁଡିସିଆରୀ। ଏଇ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ସରକାରର ତିନିଟା ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ, ଯିଏ ଆଇନ ତିଆରି କରେ, ଯିଏ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେ ଏବଂ ଯିଏ ଆଇନର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ବା ଅନୁବାଦ କରେ, ତାର ସେପାରେସନ ହେବାଟା, ଡିଭିଜନ ହେବାଟା ଗୁରୁତ୍ୱ। ବା ଆମେ କହିବା ସେଇଟା କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ ହେଲେ କଣ ହବ, ନାଇଁ ଅଟୋକ୍ରେଟିକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଟୋକ୍ରେସି ବା ଏକଛତ୍ରବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହାଯାଇପାରେ, ଲିବର୍ଟି ଡିଡ୍ ନଟ୍ imply the freedom to follow one's whim or to do that which is not permitted by law. ଆମର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଯେ ଲିବର୍ଟି ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତାଟାକୁ ଆମେ ମିସୟୁଜ କରୁଛେ, not channelized in a proper way, ଆମେ ତାକୁ ମିସୟୁଜ କରୁଛେ ଲିବର୍ଟି ବା ସ୍ୱାଧୀନତା। ମତେ ଅଧିକାର ମିଳିଛି, ରାଇଟ୍ ଟୁ ସ୍ପିଚ, ମୁଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କହିବି, ମୁଁ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲିଭ୍, ଯୋଉଠି ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ ଯାଇକି ରହିବି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ରହିବି, ସରକାରଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ମୁଁ ଘର ତିଆରି କରିବି, ମୁଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ କହିବି। ଏଗୁଡାକ ସବୁ that is not permitted by law, punishable। ଯିଏ ସେଟାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବ ତା ପନିଶେବଲ ବା ଦଣ୍ଡନୀୟ।
ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଏକ୍ସେସ୍ ଲିବର୍ଟି, ଯେ ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯିବାଟା, ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍, ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ଥଟ୍, ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ଆଇଡିଆ, ଏଇଟା ଗୁଡାକ ଅଲ୍ ରାଇଟ୍, ବାକି there should be restraint ବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇକି ରହିବା କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ କହିବା a democratic government is a responsible government which gives power to the individuals. ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାରରେ ଏହା ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଜନତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଜେନେରାଲି ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ ଥିଓରିଷ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଥିଲେ ଅତୀତରେ, ସେମାନେ they recognize that power to the people may not translate into freedom of the peoples. ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ କହିବି ଜିନ୍ ଜାକ୍ ରୁସୋ ବା ଭୋଲ୍ଟେୟାର କି ମଣ୍ଟେସ୍କ ବା ଡାଇଡ୍ରୋ ବା କାନା ଭଳିଆ ଫିଲୋସଫର୍ସଙ୍କ ଲେଖା ନଥିଲେ ହୁଏତ ମାନବ ସଭ୍ୟତାରେ ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର ଥିଲା, that is freedom of thought, freedom of belief, freedom of thinking, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଡେଭଲପ। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଇପାରେ the enlightenment thinkers they favored freedom of enterprise, ଅବାଧ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର, ଯୋଉଟା ଆଡମ ସ୍ମିଥ argued that individuals seek this freedom to further their own private gains, ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଏଇ ଯୋଉ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ହେଲା ବା ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ଯୋଉଟା ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ, यार माध्यमରେ କ'ଣ ହେବ, freedom of enterprise would lead to growth of production in production, more employment opportunities, ଯେଥିରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେବ, ଅନେକ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେବ, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ ମିଳିବ, ଲୋକମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ତାଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବା ପାଇଁ। So there are number of important features that because of the enlightenment we found a drastic change in the annals and pages of history. ତେଣୁ ଏଥିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଲା, ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ ଯୁଗର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଲା to emphasize on education, ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ। ତେଣୁ ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନରୁ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କଲା, ସେମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ that it is the duty of the state to change the structure of law and institution to suit the interest of the human beings, that which promise a better tomorrow. The intellectuals and the enlightened thinkers, they wish to instill the spirit of tolerance among human beings. ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆଗ ଆଦର୍ଶ ସମାଜ ରାତାରାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗଠିତ ହେଇଯିବ, ସେଟା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁ। They emphasize on education, they emphasize on the point that there should not be misuse of powers, and they attach importance to the liberty of human beings, rights of human beings, and it is the sacred duty of human being or individual to topple the government if it violates the rules and regulations. Now, there is another concept. এটা ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ନୂଆ ଲାଗିପାରେ ଯେ ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ ଥିଓରିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ,
जो माने एनलाइटमेंट बा रीजन को गुरुत्व देखती परिवर्तन कथा कहतली बा परिवर्तन चिंता नायक थे जमती कि आम कहवा जे प्राक विप्लव जुगरे बा फ्रेंच रिवोल्यूशन आगु आमे मनीष भितर अनेक परिवर्तन देखला जथा आम कहवा रीजन एंड साइंटिफिक रैशनैलिटी had emancipated men from the empire of fate जे आगु मनीष फेटालिस्ट थिला भाग्यवादी थिला वर्तमान ता परिवर्तित हला एवं से वर्तमान इमानसिपेटेड बा मुक्त हो गला he developed a sense of determination courage skill नुआ concept तबता भितरे डेवलप हला तेणु एमाने जहा कहते ताहा 100% सत थिला बा ह्यूमनिस्ट बाय जो एनलाइटमेंट स्कॉलर माने कहते ताको अनेक दार्शनिक परवर्ती समय से माने समालोचना मध्ये करते आई एम नॉट सेइंग दैट और योर prescribed would not saying that the enlightened theorists were 100% is right ସେମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ବା କହିଛନ୍ତି ସେଟା 100% ଠିକ ବୋଲି ଆମେ ଧରି ନେବା ଉଚିତ କାରଣ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୁଲ ଥିଲା ଯୋଉଟା ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରାହେଇଛି ତେଣୁ enlightenment understanding of man society history and knowledge did not however go unchallenged ତେଣୁ এই চিন্তাধারাକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା ବା ତାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା by the end of 18th century enlightenment faced a challenge from a group of intellectuals who were identified as romantics ଏବଂ ଏ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଥିଲା ରୁସୋଙ୍କ jean jacques rousseau a french philosopher who sought salvation in the natural orders salvation ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ନେଚୁରାଲ ଅର୍ଡର ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉ ଯେ ଆଗରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି या କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି man is born free but is everywhere in chains to popularize the concept of sovereignty who attaches importance to the principles of liberty and rights ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ମହାମନୀଷୀ ରୋମାଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆମେ ଯାହାକୁ କହିଲା ଯୋଉମାନେ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଥିଲା ଯେ ଏନଲାଇଟେଣ୍ଡ ଥିଙ୍କର୍ସ ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କନସେପ୍ଟ ହେଲା ଟୁଡେ ଇଜ ବେଟର ଦେନ୍ ୟେଷ୍ଟରଡେ ବା ଆମେ କହିବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡେ ଇଜ ବେଟର ଦେନ୍ ପାଷ୍ଟ ଡେଜ୍ ନେଚୁରାଲ ବଟ୍ ନେଚୁରାଲ ଯେ ଗତକାଲିଠୁ ଆଜି ସୁଖଦ ଆନନ୍ଦପ୍ରଦାୟକ କୁହାଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ରୋମାଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ କନକ୍ଲୁଜନ ଡ୍ର କରୁଛି ମାନେ ଡିଟେଲ ଏଟା ଡିସ୍କସ କରିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ମତାମତ ହେଲା ଅତୀତ କୌଣସି କାରଣରୁ ଖରାପ ନଥିଲା ସେମାନେ they rejected the present society and created the image of a natural man primarily to challenge the mechanistic and instrumental rationality of the new capitalist orders ସେମାନେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ ଲାଗୁଥିଲା ଅତୀତର ମଣିଷ ଖରାପ ଥିଲେ ଅତୀତର ସମାଜ ଖରାପ ଥିଲା ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ ଅତୀତରେ ସବୁ ଖରାପ ଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଭଲ ବୋଲି ଯୋଉ କନସେପ୍ଟଟା ଡେଭଲପ ହଉଥିଲା ତାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ନଥିଲେ
ତେଣୁ ଆମେ କହିବା it is a negation of enlightenment. Enlightenment theorist ମାନେ କହୁଥିଲେ they elevated reason to the position of sovereign authority. ତେଣୁ ଆମେ no doubt reason could enable us to understand the functioning of any work. ଏବଂ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କୁହାଯାଇପାରେ reason either control everything or could be made to do so. It was challenged by the Romantist. Enlightenment thought ର ଗୋଟେ important light is backed by scientific rationalities. ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା it expected to yield truth, knowledge as universal as well as knowledge that is universally applicable. That is backed, enlightened thought are backed by scientific reason, scientific experiment and thought. ଏବଂ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ନିଆଯାଇପାରେ ଡେଭିଡ୍ ହ୍ୟୁମ୍ ଜଣେ ସ୍କଟିsh enlightened thinker. He focused on the magical and the mystical and exalt the unknown over the known in a bid to resurrect the enlightenment conception of truth and science. Enlightened theorist ମାନଙ୍କର ହେଲା the world, they considered world as a harmonious integrated whole. ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଧିତ. Romanticism, on the other hand, perceived it as an incognitous assemblies and tension-filled conjunction of parts that could not add up to a singular coherent unified whole. Romantic theorist ମାନେ ତାର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ. The totality was at best a mosaic characterized by plurality and dissonance. ତେଣୁ romantic philosophers ମାନେ ଅନେକ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ଥିଲା romanticism drew attention to the failure of human reasons. They believed in the concept of that past was better than the present. They stress the capacity of the individual to create new meaning and values. ଏମାନେ stress ଦଉଥିଲେ, importance ଦଉଥିଲେ the capacity of the individual to create new meaning and values. The idea that truth is an object of constructions. That this is an idea of object of constructions. This is very important that they consider of transformation and change. ତେଣୁ the truth is an object of constructions and creations rather than discovery was subsequently developed by Nietzsche. ଆଉ ଜଣେ philosopher ଥିଲେ Nietzsche. ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ conclusion draw କରିବା ଗୋଟେ sentence ରେ ଯେ romantic were not agree with the enlightened thinker that present is better than the past. Rather, they attach importance to the naturality of human being in the past. Right? Nietzsche ଆଉ ଜଣେ philosopher ଥିଲେ ଯେ ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ philosopher ହଉଛନ୍ତି 19th century ର ବା 19th ଶତାବ୍ଦୀର who questions
The enlightened thinkers' concept of religion and traditions. Se kahutile, there was an important reason why man could no longer rely on custom and traditions. ଯେ କାହିଁକି ଆମେ ଟ୍ରେଡିସନ କଷ୍ଟମ ତାକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାନି. Tradition are precious. It appeals to higher authority, an authority that is obeyed, not because it commands. Therefore, free men cannot depend upon it. ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟଙ୍କ thought ହେଲା, since the free men of this modern age cannot find solace either in religion or tradition, the modern men ବା ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ଧର୍ମ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିସନ ବା ପ୍ରଥା ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ବେସ୍ କରିକିରି ସେ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ପାଉନି. There are just two options before him. କ'ଣ ସେଟା? He may abandon this search for an ultimate meaning and he may create meaning by his own will and actions. ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ବା ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ତାକୁ ତିଆରି କରିବ. ତେଣୁ in exploring this alternative, Nietzsche did not merely reject the enlightenment and its romantic alternative. ତେଣୁ ସେ ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ ଥିଓରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ତଥା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମାଲୋଚକ ରୋମାଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଥିଓରି ବା ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ. ସେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ? ହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ଟ୍ରାଡିସନ ଅଫ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ରାସନାଲିଷ୍ଟ ଥଟ୍ ବିଗିନିଂ ୱିଥ ପ୍ଲାଟୋ. ସମସ୍ତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି. ସବୁ ଥିଓରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର, ନିଶ୍ଚୟଙ୍କର ମତରେ ସବୁ ଥିଓରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ କ'ଣ? they had firm belief in themselves and their knowledge. ସେମାନେ ନିଜ କଥାଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଥିଲେ. ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାବି ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ସତ୍ୟର ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି, which was not accepted by Nietzsche as a philosopher. ତେଣୁ ସେ କହୁଥିଲେ man lived in the state of theoretical innocence for centuries, believing that they possessed the right method for discovering the nature of ultimate realities. ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟଙ୍କର ଯୋଉ ଫିଲୋସଫି ଥିଲା, ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା, ତାହା ଏନଲାଇଟେଣ୍ଡ ଥିଙ୍କର୍ସ ବା ରୋମାଣ୍ଟିଷ୍ଟ ସମାଲୋଚକ ମାନଙ୍କର ଯାହା ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ତାହା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ. ତେଣୁ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ରୋମାଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥଟ୍ ବା ଯୋଉ ରୋମାଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଫିଲୋସଫର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କନସେପ୍ଟ they question the fundamentals of enlightenment. And in particular, the view that the present was the most advanced and civilized era in the history of humankind became subject to scrutiny. ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତୀତଠୁ ଶତଗୁଣରେ ଭଲ ଥିଲା ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ ବା ଗବେଷଣା ସାପେକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ. We are running shortage of time, that's why I'm concluding very briefly that it was about 923. ଆଉ ଜଣେ ଫିଲୋସଫର ଥିଲେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ. ଆପଣମାନେ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ, ଦି ଫାଉଣ୍ଡିଂ ଫାଦର୍ସ ଅଫ କମ୍ୟୁନିଜିମ୍. ଏବଂ ତାଙ୍କର ଥିଓରି ଯୋଉଟା ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ବେସ୍ ଥିଲା, ସେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସର ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା that capitalist mode of productions
capitalist mode of productions माने पुंजीवादी मानकर जो productions ପାଇଁ ବା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ mode ଟା ଥିଲା, it caused 4 types of alienations. 4 type of alienations ଭିତରେ ଥିଲା alienations of men in the workplace, men from the product, men from his special lives, and men from men. से ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନଥିଲା. There was no independence of the individuals. He was a parasite, exploited. जो द्वारा से सोसाइटी प्रोडक्शंस मनीष मनीष सहित मध्य संपर्क. He was a parasite. He was exploited lot because of division of wealth. There are two classes, the rich and the poor. One group is exploited by the other groups for their own benefits, for their own satisfactions. Then he projected the picture of exploitations by the rich and men of means to the individual who were not counts in a social setup. In fact, he considered these objects as a stranger and is dominated by them. এবং ମୁଁ ଏଠି କହିବି the urban industrial town in which men live also function on the principle of utility and need. Men see each other as objects of use, value, and relate to each other on that basis primarily. Their alienations is thus complete. It extends from the economic domain to the social and the politics. এটা কেবল confined নথিলা that they were exploited a lot. Individuals were exploited a lot. Now, ଆଉ ଗୋଟେ concept जोटा ଆମେ कहबा concept ହେଲା Marcus ବା the Frankfurt School of Thought. Frankfurt School of Thought. Marx ଯେମିତି କହୁଥିଲେ freedom could not effectively exist in a society. ସେ କହୁଥିଲେ enlightenment could not possibly ensure liberation of men. ଯେ enlightenment ମାଧ୍ୟମରେ ବା reason ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ସମ୍ଭବ. ଏବଂ the Harpus Marcus, we can say, men's needs are constantly shaped and manipulated by the media industry that further the interest of a few. Today, there is more to choose from many different newspapers, radio stations, TV channels, and a whole gamut of commodities in the market, from different varieties of potato chips to motor cars. They give examples. We are living in an age of advertisement. We attach importance and emphasize on the concept of our day-to-day or standard of life. ଆମେ ଆଜିକାଲି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀକୁ ପଳେଇ ଆସିଛେ ଯୋଉଠି ସବୁ ଜିନିଷ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ ସ୍କୁଲ ବାଲା ଥିଲେ ଏମାନେ they were critics of science. ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ can science create a better world, a world in which individual can enjoy freedom and happiness? ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, can science create a world? ସାଇନ୍ସ ଏଭଳି ଏକ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ, better world କରିପାରିବ ଯୋଉଠି individual can enjoy freedom and happiness.
ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବା, can science provide happiness and pleasure? The Enlightenment had answered this question in the affirmative. Enlightenment ମାନେ ସେମାନେ affirmative ରେ ବା positive sense ରେ କହିଲେ, yes, science can create happiness and can create a freedom. Science had, ସେମାନେ ତାଙ୍କ argument ହେଲା, science had made man the master of the universe. ଏବଂ it was rejected by the Frankfurt schools. Not possible that this man, you cannot create a world, you cannot create a or cause a freedom and happiness, which is not a commodity in the market. ତାକୁ କିଣା ବିକା କରାଯାଇ ପାରିବନି, happiness or freedoms. Rather, ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଇପାରେ, the man of the present is lacked emotion and sentiments. ମଣିଷ ଭିତରେ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଧୀରେ ଧୀରେ ମରି ଯାଉଛି, ମାନବିକତା ମରି ଯାଉଛି. So the concept developed by the enlightenment thinkers are not acceptable blindly. ଏବଂ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ that post-modernism ଆଉ ଗୋଟେ concept charter the path of anti-foundationalism where all signs of permanence, certainty and universalities are wiped clean. ଏବଂ ମଡର୍ନିଜିମ ବା ପୋଷ୍ଟ ମଡର୍ନିଜିମ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ, ଯେ ମଡର୍ନିଜିମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ that we have access to it, we have access to everything. ବା ଆମେ କହିବା ଯେ ନାଇଁ, ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳିଆ world ହେଲା, ଆମେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି, କନସେପ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି. We cannot accept things blindly or whimsically. It needs examination, analyze and review to accept a thing, whether it is good or bad. ତେଣୁ जो enlightened philosophy by enlightened thinking, which champion the cause of reasons and rationalisms, is not accepted blindly by many philosophical school of thought like the Romanticist or the Communist or the Frankfurt schools, as well as the postmodernist and others. And they never accept this concept that present is better than the past, this concept. So, to conclude, I can say that Renaissance is a turning point in the history of human civilizations. It transformed many concepts and many ideas and many thought, and it's sown the seeds of a new era, which spread the message of liberty, freedoms, sovereignty, etc. Thank you all. It is time now to wind to the class. Hello. Thank you, sir. Thank you so much for your valuable information. It's time to close this session, but before closing the class, one learner asked that why Renaissance spread only in Europe first, then other continent. Let me say that it was confined only to Europe because these urbanizations was there in Europe, and due to lack of communication in those days, and it spread later on to various parts of the globe, especially after geographical discovery ବା ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାର ହେଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ୟୁରୋପ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଥିଲା. Many Asian countries, African countries and Latin America as well as Australia ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ବା ସେଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା, କାରଣ ସେଟା ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ଥିଲା ଏବଂ ଏଇଟା କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସୀମିତ ନଥିଲା. କନସେପ୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଇଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଥଟ୍
ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲା, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତା ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ। Okay, sir. Thank you so Right? much. Yes, sir. Thank you so much, sir. So we will continue with another block 2 of MHI 2, and another day. And my request to all the learners, kindly check OSOU website so that you will get all the information correctly. So thank you all the learners and resource person, Dr. Siva Prasad Nanda, sir. It's time to close this class. Thank you so much.